Nasigi topic asi gold karamna investment togani. Gold versus other assets. Sana da investment toge haibataragadi kari kari khangbatai. Sana amasung silver ani si karamane hena fai. Amadi sana da investment tobu matamda aikoina khangdaba yadaba amadi market ka related oiba factors sing kari kari no haibig matangdani. Gold mutual fund haibase gold ga related oiba asset haibadi ETF ta paisa thadaba specific oiba fund makanamani. Sana si mapang oina leidragasu sana gi mamangi kanaba lobu makanamani. Tasengna sana si akoina makanani thona khaidokani madudi electronic gold haibamga physical gold haibamga. Maruina akoigi Manipur da mayamna khangnaribadi physical gold asini. Adubu akoigi electronic gold na physical gold gi kanaba advantage mayam amal lei. Matamgi matungina hojikti mayam su electronic gold investment tobugi masing na se asgi matik hengalei. Electronic gold haibadi akoina sana se mapang oina leidragasu sana gi mamangi aka akungi amadi hujik leiriba sana gi advantage khudong chaba chap chana phangba sibu koina electronic gold gawi khudam oina akoigi sana gi mission fund da invest toba ETF da amadi gold fund na singda invest tobu se khudam kharani. Physical gold hairagadi akoina yumda mapang oina touchable sobu panba yaba mawngda thammiba khutta siriba hakchangda siriba asigumba sana singsibu koina physical gold kawi. Electronic gold na physical gold gi akoi kanaba makhan khrada heli khudam oina haibada purity gi matang haibadi sana ji sengi sengde haibase akoi electronic form da leiraroi loina na uramana hugiba tahobugi problem ama akoi da leiraroi adugi mathakta use item sana je akoina leisalaga thama matungda mathang amuk yonthokpada akoina use item gi maman jingba sabase akoi electronic form da leiroi storage amadi tonga government gi oiba additional interest 2.25 per annum na singba pbc electronic gold da madugi kana ba phangani tax benefit amadi loan gi kana ba sing electronic gold da phangani sang naina SIP to busu electronic gold di yai samna hairabada mase funds of funds ni investor mayam gi paisa se punchalaga gold ETF ki unit sing leibani amadi ETF na physical gold lerga hairabi unit sing ase support tawuni ai koi gold kari gi invest tawguduribino. Number 1 portfolio diversification haibadi aikoina aikoigi paisa ase debt fund haibadi fixed deposit kumba recurring deposit kumba natraga equity haibadi stock natraga mutual fund gi atopa mafam da jaga da aikoina diversify tawning bataragadi gold da paisa thadaba sisu afaba option amani maramdi gold da invest tawba haibase kwaidagi safe oibida natana aigi portfolio gi risk su handahale pochai tangba haibadi inflation dagi ngakthokpa ngamba aikoina karigumba aikoigi investment gi return ase inflation na chasala e na khanba taragadi madudagi ngakthoknaba gold fund da invest tawba sisu kwaidagi phaba option amani maramdi ngasi phawbada inflation dagi hedging tawba yaba option si sanana oiri ahum subada long term investment tawba pamlaba aikoina long term investment tawduna aikoigi lanthum je sagatpa pam taragadi gold fund investment tawba haibasisu asingba wakhalon oigani maramdi ngasi bau data nainaba matamda gold na yamna pungning chingsininga oiba return ama piri amadi aikoigi financial goal sing masina yamna line achieve tawba ngamangani aikoina sanada investment tawdringeda khangjangadaba kharadi. Number 1 aikoina investment tawgudurubse karigino haibase haibadi aikoina investment tawgudurubse portfolio diversification gira capital gain kannabra natraga inflation dagi ngakthoknabra aduna invest tawdringeda akoigi goal ase mayek sengna khangadaban ani subada time period haibadi matam kayam sangna paisa thadagaduribino sanada paisa thadabasi matam sangna thamba natraga mayai oiba sangna thambasina khwaidi kanaba phangi aduna invest tawdringeda ai matam kayam kuina thamgadano haibasisu hana khangba mathok tai ahum subada risk appetite sana ase khwaidigi safe oiba makhangi investment oiba taragasu mutual fund da paisa thadaba taragadi market ka mari leinaba risk kharadi adum thengnaba tai aduna risk appetite sisu adom soindana khangbigadabani. Higher safety and liquidity malim gi oina yengmu matamda khwaidigi phaba makhan khwaidigi safe oiba investment instrument haiba taragadi sana asini masina malim gi oina tambangamdaba amadi volatile oiba malim gi economy fluctuations digi protection pi amadi sana da di buyer amasung seller sing si krik inabana maram orega magi liquidity su yamna wangi masina maram orega investors sing gi paisa sing se yamna line withdraw to yai aroibada yamna line amadi yamdaba changda sana da invest to yaba sana sida yamna chawba amount thadadagasu yamna pikpa amount gi SIP to duna mayamna mafam asida admak invest to yai
Gold investment the tax ki matang haiba taragadi gold mutual fund invest tawse debt fund oina lowi aduna maunda security transaction tax ti leite adubu short term capital gain gi oiragadi government gi oba tax slab ki matungina tax kakani aduga long term capital gain gi oiragana 10% tax aduma oigini gold ga silver ga investment tawse karambane hena fabage samna haibada silver di bitagi value se wangbana maram oiraga magi volatility se yam wangi maduna maram oiraga atenba chahi gi oina yengu matamda silver ne hena return pi sana se inflation gi against the hedging tawbada afabam oiba taragasu matamgi matungina yam toina silver na ahong piba amade higher return wangbana maram oiraga investors singi hena puning singsin se silver na oi adudi nahaki oina karamana fabage punamaga se ekoi gi strategy gi makha pole haibidi karigumba stable oiba return ama pambiba taragadi sanana hena pare gold invest tawune hena pare adu natabida market wepu nuksijaba atenba matamda achobo return ama pamagadi silver su yamna chawbo opportunity ama pi anisigi khenabase maruina number 1 volatility de khene price swing yengmu matamda silver na gold gi hena achobo movement leiba thengnagani haibadi gold gi silver na hena mathak kaba natraga makhada ningairakpa yam toina thengnagani masigi oiba maramdi silver ase sumnatagi investment natraga jewelry khaki wafam natabida yamna industry ga mari leinaba maruoina solar amadi auto sector de yam demand leiba metal amani aduna manufacturing amadi global economy na silver gi mamanda yamna chawba impact pibangami samna hairabada stable oiba peace of mind leiba return ama pambiba taragadi goal na phare atenba matamda risk khara lobiraga awangba return pambiragana silver na su opportunity mo pi haibani ani subada liquidity haibadi akhoi gi investment na sa yamna thuna case to onthopang amba adubani silver amasung gold animak se liquidity yamna wangba asset ngaktani haibadi akhoina irailani yoningu matamda yonba yaba ngaktani adubu gold di universal demand amadi investors singi safe haven oibna silver digi mana liquidity wang bukhara hele ani sigi khenaba mana demand sana amadi silver ani si ya mayam na yam pamnai adubu miyam gi apam gi matungina khenai gold city cultural amadi emotional value lei haibidi india dadi masi maruina family gi occasions traditions festival amadi harau kumaina singbada yamna maruina sinai sana ase electronic su sinaba khakna tabida atam kaya gi mamang digi masi saving amasung investment amo ina su adumak thamnai silver city maruina industry ga mari leinaba metal amani haibadi sungdoklaba 60% silver singsi industry da sinai aduna masi industry gi demand lakpa matamda silver gi mamanda yamna chauna impact pigani na hairabada gold amasung silver ani se haibadi silver is more tied to the global economy. Silver is more cheaper than the gold, and silver is more volatile than the gold. And gold has been a more powerful diversified than silver. Gold amadi silver da karamna invest tawgani. Gold amadi silver da invest tawna option mayam am lay. Adubu ayamba miyam na khangnabadi physical form da invest taw asini. Adom bullions da invest taw traditional investor mo oiba taragasu isagi matang su matamgi matungina haujikti tonga financial instruments sing da invest tawna option mayam ama leire. हाइबदी खुदमोइना फिजिकल फॉर्म इन्वेस्ट तौनिंग बतारगना कोयल नत्रगा बारदा इन्वेस्ट तौबिबा तारे अदु नतबिदा मार्केट का रिलेटेड ओइबा सिंगदा इन्वेस्ट तौनिंगना सिल्वर अमसुंग गोल्ड की ETF सिंगदा नत्रगा माइनिंग स्टॉक सिंगदा नत्रगा मेटल्स की परफॉर्मेंस दा इन्वेस्ट तौनिंगना म्यूचुअल फंड सिंगदा इन्वेस्ट तौनबो ऑप्शन कयामा होजिकति फंगले फिजिकल मेटल्स मसे ख्वाइदिगी ओल्डेस्ट ओइबा इन्वेस्टमेंट ने अखोय यामना सना अमसुंग सिल्वर से फिजिकल फॉर्म दा लेबा पामी aduna maramdi kaigino haibada akoina midna khutna sokpa ayamba ubuna maduna akoi ayamana physical form da sana amasung silver se coil da bar da bullion na singbuda lisale adubo akoi mamang da jo haigre physical form da akoina masida invest obu matam da akoida purity gi matang da use item storage gi matang amari third party na jingba jaga da thama matam da charges ama lobuna maram oirga akhoi gi return da mayeng tahanang naba macha maduma oi ani subuda ETF exchange traded fund physical form da thama pam da ba amari storage gi problem pam da ba investors sing gi di masi khwai gi phaba amani ETF fund sida
sana amasung gold ase direct oina mapang oina leidragasu sana amasung silver gi chap chaba value phangduna masi kanaba lobu yai ETF sing ase lainabagi damakta irai laina broker da demat account ama hanglaga amadi fund manager singna ekoi gi portfolio singse adumak manage tokini suba invest toba yaba jaga amana mining stocks amasung fund singdani haibadi mafam sida mining company singi share hold toba stock amadi masigi fund singda paisa thadaba adubuni masina metal singna maman yamna wangkhalakpu matamda yam chauna adomsu return phangbagi chance ama phangani gold versus silver in long term returns go na silver dagi long term yengbu matamda yamna chauba wangba return ama p gold se investor singi hevel ni haiba mingthon ama phangbasina investor mayam ama gold da singchanaknabagi macha ama oiri maram asina decade kya market na down chapa taragasu go na steady oiba return ama p bangame